Hello students. So kandipa for the NEET 2022 aspirants நிறைய queries இருக்கும். ஏன்னா what will be the toughness level of the paper, last year மாதிரி இருக்குமா இல்லைன்னா will it be more tough or it will be easier, அந்த மாதிரி நிறைய queries. பட் அது எல்லாத்துக்கும் மேல one of the very very important question என்னன்னா when will the NEET 2022 happen? என்ன இப்போதான் நமக்கு இந்த லாக்டவுன்ல இருந்து நம்ம இப்போ வெளியே வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் February 1st onwards, now again the schools and colleges will be reopening. ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா maybe there is a chance that the board exams, class 12th or the board exams might get little bit postponed in terms of the timelines. So adu base panni what will be the effect on the NEET examination date? ஏன்னா இன்னும் நமக்கு JEE mains oda usually என்ன JEE mains oda ஏன்னா because JEE mains ஆகட்டும் அந்த மாதிரி NEET both are conducted by NTA. So JEE mains oda date announcement adu இன்னும் வரல. So there will be still some time before the official announcement comes. But அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா when it comes to the planning, எப்படி நம்ம எந்த டைம்குள்ள நம்ம ஒரு பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன் முடிச்சுட்டு we have to start the revision, அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்றதுக்கு it will be very important to at least have exact date நமக்கு தேவையில்லை, அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் நமக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தால் it will actually help the students. ஸோ அதுக்காக என்னன்னா we wanted to share some information with you guys so that கண்டிப்பா you can keep this in mind while you are planning your preparation. So mostly நம்ம எக்ஸாம் டேட் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொன்னது maybe we can have ஒரு possible date is in the month of May. ஏன்னா நார்மல் சினாரியோவில் இந்த கொரோனா இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி usually the NEET examination used to happen, NEET or All India Pre-Medical Test used to happen in the first Sunday of the May month. Okay, so that is one possible examination date. But இப்போ இருக்கிற scenario base பண்ணி பார்த்தா it will be unlikely. So அதுக்காக தான் we have colored this in little bit dull color. So மே மாசத்துல எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு the chances are very less. ஏன்னா even if you are looking at the board exams getting postponed to say for example April, but definitely மேல the chances for the NEET examination to happen will be less. But கண்டிப்பா என்னன்னா like what happened in the last 2 years, இந்த ஆகஸ்ட் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், லைக் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த ஜோன்ல this year we might not have the examination happening. So அதுவும் நம்ம ஒரு இதில் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிக்கலாம். The most likelihood for the examination date will be in the June to July time frame. So June to July time frame and சொன்னா like it can happen in the first week of June onwards all the way up to last week of July. இது நம்ம இன்னும் நம்ம கன்ஃபார்ம்டா லைக் third week of Juneல வரும் இல்லைன்னா first week of Julyல வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. that will be like taking a wild guess எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும். பட் ஒரு இது என்னன்னா ஒரு broad idea we can have the examination date most likely to be in this timeline, June July அந்த timelineல we can have the exam date announced. அப்படின்னு பார்த்தா like so for the students who are preparing for the NEET 2022, கண்டிப்பா என்னன்னா you can plan your preparation in such a way that you will be ready to take the examination even if it is going to happen on the 1st of June. And definitely அதுக்கப்புறம் whatever the additional time that you are going to get, you can use it for taking more number of mock tests. ஏன்னா கண்டிப்பா once நீங்க ஒரு basic preparation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு first revision, அதுக்கப்புறம் you will be planning your preparation through the mock exam and review மாதிரி தான் mostly students பண்ணுவாங்க. So you try to plan your schedule in such a way that the 1st June
even if they are announcing the date on 1st June, you will be ready to take the examination. Adukappuram whatever the additional time, you can plan for the improvement through more number of mock tests. So hope this is useful for you guys, and definitely உங்களோட NEET preparation support காக you can download the CONCEPTREE digital app Google Play Store ல இருந்து. even in my video description we are giving the link for the digital app. Okay, so அதுக்குள்ள போனா you will be able to see chapter wise mock test நீங்க எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி you also have video lectures, அதெல்லாம் you can use the resources to prepare for the NEET examination. So hope this is useful, and all the very best for the NEET 2022 preparation.